بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم جماعة. Inaone Alhamdulillah. My name is Afif Muhammad Taj Ahmed, not Sheikh Afif Muhammad Taj. Ethiopian by nationality. Maybe some of you may think I'm Sudanese, because most of my recitations were recorded in Sudan and the way I dress was like Sudanese. And still I'm proud to be called Sudanese. I don't have any problem. Like I am now dressing in Nigerian dress in Nigeria. And I saw once on Google, I don't know who wrote it, a biography of Afif Muhammad Taj is from Borno State, Maiduguri, something like that. And still it is okay. To be a Nigerian is a great thing. Both Sudanese and Nigerians, I see them like my home. No problem. And I was born in Kamise, a small city in northeastern part of Ethiopia. And I studied all my primary and secondary education in the same city. And then I joined Addis Ababa University, I think in 2015. So I am a graduate of applied biology from Addis Ababa University, class of 2017. Then I traveled to Sudan because my ambition was to study medicine. Due to some reasons, I didn't get the opportunity to study medicine in Ethiopia. Then I got the chance in Sudan, and then I traveled to Sudan at the end of 2017, and then joined International University of Africa, IUA, in Sudan. I think Nigerians, you know this university because I think you are number one in that university from Africa. There are so many Nigerians. So I was in my final year because of this. The Quran when I was in high school. It took me 3 years to memorize Quran because I was not memorizing in Markaz. Just I was using my free time when I came back from school, like the time that children used to play football with kids. So I was using my free time when I came back from school, and at the same time I was studying in Islamic school. So the time that left from these two schools, I was using it to memorize Quran. So that's why it took me 3 years to memorize Quran, alhamdulillah. Thank you, sir. Then the second question says, what are the things you love much about Nigeria, since this is your second time for being in Nigeria? The most important thing that I loved from Nigerians is I love the way they love their deen. You see this much gathering by the time where most of our young generation is very far from masjid. Even they didn't pray in masjid. They are just in a places where a Muslim
is not expected to be in that place. So Nigerians, mashallah, they love their deen, they love Ahlul Quran, they love Muslim scholars, not because of me. Recently, Dr. Zakir Naik was in Nigeria, uh, and that was not his first time. As so, he is now like he was accused of something I don't know in India, like, but in Nigeria he's freely preaching Islam, freely moving from one place to another place, and there are so many scholars that come to Nigeria, and the people, the Nigerian nation, they show them big respect. This shows how much you love your deen, how much you respect the scholars, your mashayikh. So alhamdulillah, this is a blessing from Allah. May Allah increase you. And then, as I said, I never felt that I am a foreigner in Nigeria. Always I feel like I'm in my home. And this is because you are very kind, you are very, your hospitality, mashallah. So, أحبكم في الله. You love me. Nigerians, they love me because of Quran, nothing else. None of you know the name Afif Muhammad Taj before my recitation started or circulating on social media. It is because of Quran. You know me, and this shows you because you love Quran and you love Ahl al-Quran. May Allah increase you. MashaAllah. Let me translate some of what you have said. Kamar yadda ya yi magana an tambaye shi akan abin da ya shafi takaitaccen tarihinsa, ya ce shi an haife shi ne a ƙasar Ethiopia, saboda haka shi ɗan asalin ƙasar Ethiopia ne. Amma mutane da yawa suna tunanin ko shi ɗan Sudan ne, saboda yawanci karatuttukansa da aka yi recording an yi su ne yana Sudan, to karatu ne ya kai shi Sudan. Ya faɗi cewa an haife shi a wani ɗan ƙaramin lardi a nan ɓangaren kudancin nan Sudan a Ethiopia, kuma a nan ya yi karatun primary, ya yi karatun secondary school, daga nan kuma ya yi karatun digiri na farko kenan, daga ƙarshe kuma ya samu karatun abin da yake da buri daman ya zama a rayuwarsa shine ya zama likita, kuma bai samu admission don ya karanta likitanci a nan ƙasarsa ta Ethiopia ba sai a ƙasar Sudan. So abin da ya kai shi can kenan. Abin da ya shafi karatunsa kuma na alkur'ani shi ma ya ce ya yi shi ne a nan gida a lokaci guda, lokacin da yake karatun boko kuma yake yin karatun alkur'ani. A wannan sukunin ya samu ya haddace alkur'ani. A takaice kenan. Tambaya ta biyu kuma an masa akan wani abu yake ƙauna game da 'yan Najeriya, kasancewar wannan shine ziyartarsa ta biyu da ya kawo wannan ƙasa. Shine yake bayanin cewa alhamdulillah yana son 'yan Najeriya saboda son da suke wa addinin musulunci. Wannan ya sa suke girmama malumansu, suke girmama duk wani abin da ya shafi hidimar addini. Duk gurin da aka zo za a yi wani abu na hidimar addini za a ga jama'a da yawa sun taru. So wannan abin yana matuƙar burge shi kuma yana ba shi farin ciki. Sannan kuma ya yi bayanin cewa duk wani abu, duk wani malami da yake da alaƙa da addini, to 'yan Najeriya suna ƙaunar wannan malamin. Ya ce soyayyar da 'yan Najeriya suke nuna masa ta tabbatar masa da haka, kuma ba shi kaɗai ba ma, har da sauran malama na duniya, kamar irin su Sheikh Zakir Naik da ya zo ƙasar nan kwanan nan, shi ma ya ga irin yadda aka ɗaukake shi, aka nuna masa soyayya ba don komai ba, sai don son da 'yan Najeriya suke wa addini. To wani abin shi ya fi komai birge shi. So wannan su ne a takaice, ba duniya abin da ya faɗa na fassara ba, a takaice ne saboda kowa ya fahimta. Our last question is, what are your advices
for your listeners. Now? Ai hakuri tun da aka tsara kuma a takaice yake yi insha Allah. Now, bismillah. Your advice. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ai hakuri an riga da an tura masa waɗannan tambayoyin tun da yamma kuma ya yadda zai ansa su, saboda haka kaga bai kamata kuma a ce an zo an dakatar da shi ba. Saboda haka kuma alhamdulillah shi dama duk abubuwan da yake a takaice yake yin su kamar yadda muka gani, hatta karatun da muka zo yi jin ma a takaice yake yin sa, tare da cewa dai muna fatan ya dan tsawaita. Saboda haka ayi hakuri zai ansa wannan tambayar ta ƙarshe. Sir, your advice to your listeners. Okay. My advice to the listeners, I don't have so many things to say, and I think all of you know why I am in front of you now. It is because of what? Because of Quran. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. So this Quran, when someone reads it, study it, it will benefit, he will benefit from Quran both in dunya and akhirah. And our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. The people of Quran are the people of Allah and وخاصته, His chosen people. So the parents here, you have to teach your children Quran so that the Quran will teach them everything. And in the hereafter, on the day of judgment, Al-Quran يكون شفيعا لأصحابه. And in the paradise, recite and rise in your state, اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. So anything that has relation with Quran, like in dunya, you will be more close to Allah and your heart will be calm and you will be protected from bad things when you are with Quran. So we have to be close to Quran. Not only we don't have to focus only on this worldly Western education. So keep, inshallah, teaching your children Quran so that they can be happy both in dunya and in akhirah, inshallah.